Good evening, everyone. Am I audible to you? Hello. Hello, guys. Am I audible? Yes, sir, audible. Guys, can anyone say, am I audible to you? So, guys, today's class is based on classification based on architecture of microcontroller and microprocessor. So, basically, these are classified as microcontrollers and microprocessors are both essential components in various electronic systems, but they differ in their architecture and independent applications. Here, classifications based on their architecture of microcontrollers and the microprocessors are discussed in today's class. So, firstly, microcontrollers. So, microcontrollers are integrated circuits designed to function as a complete computing system within a single chip. So they commonly used in embedded systems, IoT devices, robotics, and more. The architecture of the microcontrollers are based on into several categories. So like one Neumann architecture, Harvard architecture, like some of the based on these architectures, microcontrollers have been designed and modified Harvard architecture. These are the three types of architecture are categorized for a microcontroller. So as we yesterday discussed, the microcontroller is a chip where it has completely integrated circuit that it combines microprocessor, core memory, and peripheral devices such as input-output ports, timers, A to D converters, etc. Microcontroller is the smallest thing which is used in the embedded system to function some of the instructions.
firstly we learn about hardware architecture. In hardware architecture, separate memory spaces are used to program, storage, and to store the data. This allows simultaneous access to both program and data memory, resulting in faster executions. So microcontrollers are also known as for using hardware architecture. PIC was the most used microcontroller. So using the von Neumann architecture, in this architecture, single memory space is used for both program storage and data storage. Instructions and data are fetched from many memory locations. This architecture is more common in microprocessors, but some microcontrollers also use variations of it. So modified hardware architecture. So in this architecture, there is still a separation between program memory and data memory, but their mechanism is placed to allow limited data to transfer. Okay. So microcontrollers are basically modified into three types of architectures: hardware architecture, von Neumann architecture, and modified hardware architecture. So in hardware architecture, the memory spaces are separated as uh, program storage and data storage. Whereas in von Neumann architecture, both the storages such as memories like programming storage and data storage are combined. So as a single memory space. So this type of architecture is most commonly used in microprocessors, but also in some of the microcontrollers or also this type of architecture is used. So later, modified hardware architecture has come. It is used. It is still separately used of memory and data memory, program memory and data memory, but the mechanism allows limited data to transfer. So next, coming to the microprocessors. Microprocessors are the central processing units, which are commonly known as CPUs. So these are used mainly for the computers and primarily responsible for executing instructions in a general purpose manner. So they lack the integrated peripherals and input-output capabilities found in microcontrollers. The classification of microprocessors are based on architectures. So these are having some of the instructions like a CISC and RISC architecture. So in CISC, what is the full form of CISC and RISC is CISC stands for Complex Instruction Set Computing. RISC stands for Reduced Instruction Set Computing. So CISC processors are designed to execute a large set of complex instructions, whereas RISC architectures are designed to for the smaller set of instructions in a simple way. So RISC architecture processors are executed in a single clock cycle. So this simplifies the hardware and often results in faster execution. So in CISC, each instruction can perform a subshell task, reducing the number of instructions needed to complete a program. So we commonly known as like 86 processors, x86 processor, such as Intel and AMD CPUs are most commonly used. These processors are built on the CISC architecture. These are the example. This is the best example of a CISC architecture. Whereas for the RISC architecture, the example was ARM processors. Okay. Next, superscalar processor. These processors can execute multiple instructions in parallel, fetching and executing multiple instructions in a single clock cycle. They often employ advanced techniques like out-of-order executions and speculate executions to improve performance. Okay, pipeline process. Next one. So these processors use a pipeline architecture to overlap instruction fetch, decode, execution, and memory access stages.
This helps to improve instructions throughput and overall performance. Next, vector processes. Vector processes are optimized for performing operations on arrays of data simultaneously. They are commonly used in scientific and mathematical applications. Multi-core process. These processes have multiple independent processing cores on a single chip. This architecture aims to increase parallel processing capabilities and overall system process. ఇది అందరి కాటి మీద ఎందుకు ఇస్తుండ్రా? So, can anyone say me what is meant by microcontroller and a microprocessor from the yesterday's class? From yesterday's class, can anyone tell me what is meant by a microcontroller and a microprocessor? So let me explain again what is meant by microcontroller and a microprocessor. Microcontroller is the smallest circuit which exists CPU like a processor, RAM, ROM, input output pins, serial ports, everything into a single thing, like on a or the single board or a single circuit, all would be placed onto it. Whereas a microprocessor consists of same components will be consisting, but each of the component will be connected externally. So the making cost of the microprocessor is more than a microcontroller. As we know, the microcontroller can be accessed with the smallest external power called 12 watts battery, whereas the microprocessor cannot be controlled with the smallest battery. It needs some of the energy to run all the external connections. So the cost making of the microcontroller is also cheaper as compared to the microprocessor. So today we are going to learn the architecture of a microcontroller and a microprocessor. So these microcontrollers are having three architectures: Harvard architecture, von Neumann architecture, and modified Harvard architecture. In Harvard architecture, both the program storage and data storage are separately divided. So this allows the simultaneous access to both program and data memory, resulting in faster executions. Whereas in von Neumann architecture, a single memory space is allocated where both program storage and data storage is stored. So as we can see, von Neumann architecture is most commonly used in microprocessors, but also some microcontrollers are also use this von Neumann architecture to implement the microcontrollers. So next, modified Harvard architecture. This architecture is the modification of the Harvard architecture. So here we still see the separation of
program memory and data memory, but there is a mechanism which allows limited data to transfers. Okay, next, the architecture of a microprocessor. So microprocessor are the central processing units of a computer and primarily responsible for execution instructions in general purpose manner. So these are mainly two types, CISC and RISC. CISC stand for complex instruction and set computing, reduced instruction set computing. These are the two types, RISC and CISC. CISC processors are designed to execute large set of complex instructions. RISC are used to uh, execute the smallest, simpler instructions in a single clock time. Execution can be done. So the best example of a CISC architecture is uh, 86 into 86 processors. So these such as Intel and AMD CPUs, we can see the 32-bit processors. These are also known as. So the best example of the RISC architecture are ARM processors. Okay. Next, scalar processors. Scalar processors can execute multiple instructions in a parallel fetching execution may uh, in a single clock speed, in a single clock cycle they can be executed. So pipeline process. These processors use a pipeline architecture to overlap instructions, fetch, decode, execution, and memory access stages. This helps improve instruction throughout and overall the performance. So vector process. Vector processes are optimized for performing operations on arrays of data simultaneously. They are commonly used in scientific and mathematical applications. Multi-core processors. These processors have multiple independent processing cores on a single chip. This architecture aims to increase parallel processing capabilities and overall system performance. So does anyone having any doubts regarding this topic? Raise your hand if you are having any doubts. How many of you understand today's class? Only one guy.
మా ఒక్కళ్ళకే అర్థమైంది వాళ్ళ క్లాస్, ఎవరికి అర్థం కాలేదో? ఎవరెవరికి అర్థమైందో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓన్లీ 2 members. మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి అర్థం కాలేదా? ఎవరెవరికి అర్థం కాలేదో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. క్లాస్ అర్థం కాని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, డౌన్ యూర్ హ్యాండ్స్. సో సింపుల్, ఏం లేదు వాళ్ళ క్లాస్. నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు. బేసికల్ అండ్ మైక్రో కంట్రోల్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు అవి ఎట్లా బిల్డ్ చేశారు అనేవి తెలుసుకుంటున్నాం ఇవాళ. అసలు మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? ఒక సర్క్యూట్లోనే అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడాన్ని మైక్రో కంట్రోలర్ అంటాం. సో అది 3 waysగా బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్, వాన్ నోమన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మోడిఫైడ్ హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఈ 3 ఆర్కిటెక్చర్స్లో బిల్డ్ చేశారు. ఇట్లా హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏం చేశారు అంటే ప్రోగ్రామ్ స్టోరేజ్ అండ్ డేటా స్టోరేజ్ అనేది సపరేట్గా పెట్టాడు. సో ఎప్పుడైతే సపరేట్గా పెట్టేసరికి ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది. సో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ సైమల్టేనియస్గా జరిగినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ దీని డేటా ఎగ్జిక్యూషన్ లైక్ స్టోరేజ్ సపరేట్గా ఉండి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. సో వాన్ నోమన్ ఆర్కిటెక్చర్లో వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే సింగిల్ మెమరీ స్పేస్ అనేది ఇచ్చారు. సింగిల్ మెమరీ స్పేస్ ఇచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ స్టోరేజ్ని డేటా స్టోరేజ్ని దాంట్లోనే ఇంక్లూడ్ చేసేసారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఏవైతే ప్రోగ్రామ్ స్టోరేజ్లో ఉన్నాయో డేటా ఏదైతే డేటా స్టోరేజ్లో ఉందో ఇది సెర్చ్ చేసుకోవడానికి అలాగే ఒకటే మెమరీ లొకేషన్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ మేజర్గా ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, వాన్ నోమన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. విచ్ ఈస్ మనం సిపియూస్ కానీ ఆర్ఎల్స్ మన కంప్యూటర్స్ కానీ వాన్ నోమన్ ఆర్కిటెక్చర్స్ మీద బిల్డ్ అవుతాయి. సో కానీ కొన్ని మైక్రో కంట్రోలర్స్ మాత్రం వాన్ నోమన్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద బిల్డ్ అవుతాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మోడిఫైడ్ హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో అసలు హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటిందా మనం చెప్పుకున్నట్టు సపరేట్ మెమరీ స్టోరేజెస్ అనేవి ఉంటాయి. దేని ప్రోగ్రామ్ స్టోరేజ్ అనేది సపరేట్ ఉంటుంది, డేటా స్టోరేజ్ అనేది సపరేట్గా ఉంటాయి మెమరీ స్టోరేజెస్. కానీ మోడిఫైడ్ హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అంటే సో సేమ్ వాన్ నోమన్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉన్నట్టే సపరేషన్గానే ఉంటుంది. కానీ డేటా షేరింగ్ అనేది మాత్రం ఇట్ మీన్స్ డేటా టు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది లిమిటెడ్గా జరుగుతుంది మెకానిజం వల్ల. ఓకే,
ఇప్పుడు అర్థమైందా? మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఒక ఆర్కిటెక్చర్ అర్థమైందా? ఇంకా అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మైక్రో కంట్రోలర్ ఆర్కిటెక్చర్ అర్థం కాని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో అందరికి అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్. సో ఫస్ట్ మనకి మైక్రో ప్రాసెసర్ అనగానే ఫస్ట్ మన మైండ్లో వచ్చేది ఏంటి? సిపియూస్, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్. ఇవి బేసికల్లీ కంప్యూటర్స్లో ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏముంటుందంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ పెరిఫెరల్స్ అనేవి, అలానే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యాపబిలిటీస్ అనేవి ల్యాక్ ఉంటాయి. సో వీటి ఒక క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి బేసికల్గా 2 టైప్స్గా చేస్తాం మనం, సిస్క్ అండ్ రిస్క్. సిస్క్ స్టాండ్స్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్. రిస్క్ స్టాండ్స్ ఫర్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్. సో కమింగ్ టు సిస్క్ అనేది లార్జ్ కాంప్లెక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో అందులో లార్జ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క టాస్క్ అనేది ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది దేనికి సబ్స్టాన్షియల్గా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే సబ్స్టాన్షియల్గా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయో లైక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయ్యి సో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈజీగా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో సిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అంటే ఇంటూ 86 ప్రాసెసర్స్. ఇవి యూజువల్గా ఇంటెల్ అండ్ ఏఎండి సిపియూస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్. రిస్క్ స్టాండ్స్ ఫర్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటింగ్. సో సిస్క్ అనేది లార్జ్ ప్రోగ్రామ్, లార్జ్ ఎగ్జిక్యూషన్, లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి యూజ్ చేస్తాము. రిస్క్ అనేది స్మాలర్ సెట్ ఆఫ్ లైక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో స్మాలర్ టైంలో ఏమవుతుందంటే సింగిల్ క్లాక్ స్పీడ్లో దీని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో సింగిల్ క్లాక్ స్పీడ్లో జరగడం వల్ల హార్డ్వేర్ అనేది సింపుల్ అవుతుంది, రిజల్ట్స్ అనేవి ఫాస్టర్గా వస్తాయి, ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్స్ అనేది. సో రిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆర్మ్ ప్రాసెసర్స్ అంటాం. ఆర్మ్ ప్రాసెసర్స్ వచ్చేసి వీటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సిస్క్ అండ్ రిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్స్. అందరికి అర్థమైందా? సిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ రిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్. అర్థం కాని వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. సో ఈ 2 ఆర్కిటెక్చర్సే కాకుండా ఇంకా 2 ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉన్నాయి మనకి మైక్రో ప్రాసెసర్స్కి వచ్చేసరికి. సూపర్ స్కేలర్ ప్రాసెస్, పైప్ లైన్ ప్రాసెస్, వెక్టర్ ప్రాసెసర్ అండ్ మల్టీ కోర్ ప్రాసెస్. సో ఈ ఫోర్ ఆర్కిటెక్చర్స్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. సో సూపర్ స్కేలర్ ప్రాసెసర్స్ వచ్చేసి దీస్ ప్రాసెసర్స్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ అండ్ ఫెచింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ క్లాక్ సైకిల్. సింగిల్ క్లాక్ సైకిల్ మనం ఇలా చెప్పుకున్నట్టు దేంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాం? రిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్లో యూజ్ చేస్తాం.
సో ఈ సూపర్ స్కేలర్ ప్రాసెస్ అనేది రిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్ బేస్డ్ మీద వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. సో పైప్లైన్ ప్రాసెస్, pipeline architecture to overlap instructions fetch decode execution and memories access stages. సో ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి పైప్లైన్స్ లాగా. సో పైప్లైన్ అంటే ఏంటి, యూజువల్ ఒక పైప్ మీద ఇంకో లైక్ ఓవర్లాప్ చేస్తూ ఉన్నట్టు. సో అట్లా ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి పైప్స్ లాగా. సో దిస్ హెల్ప్స్ ఇంప్రూవ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ త్రూఅవుట్ అండ్ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్. So coming to the other two, vector process and multi-core process. Vector processes are optimized for performing operations on arrays of data simultaneously. So these are commonly used in scientific and mathematical applications. So multi-core process. Uh, these processes have multiple independent processing cores on a single chip. This architecture aims to increase parallel processing capabilities and overall system performance. Okay. So guys, ఇంకా ఎవరైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఉన్నారా? The architecture of microcontroller and a microprocessor. అర్థమైన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. క్లాస్ అర్థమైన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, డౌన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఒక క్లాస్ అర్థం కాని వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ మైక్రో కంట్రోలర్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఒకసారి. P4 ఎవరమ్మా ఒకసారి అన్మ్యూట్ అవ్వండి. P4 ఉన్నారా, లెఫ్ట్ అయిపోయారు? R01A04P4 ఒకసారి మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వండి.
గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. క్లాస్ అందరికి అర్థమైందా? నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళొచ్చా లేదంటే మళ్ళీ ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? Okay, let's move to the next topic, memory classifications. So in embedded system there are different types of memories. So the various memories, the various forms of memories presented are shown in the below chart. So ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం ఎన్ని 6 types of memories అనేవి ఉన్నాయి మనకి. Okay, so these are internal RAM at microcontroller, RAM at SoC or external RAM. So next, internal cache memory. Internal cache is at microprocessor, external RAM, flash or ERAM, ROM, and memory address at the system ports. So these are the types which are present in, which are the forms of the system memory. 6 types గా మనం మెమరీ అనేది క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ embedded systems లో. First one was internal RAM at microcontroller, external RAM, RAM at SoC, internal cache at microprocessor, flash or EROM, ROM, next memory addresses at the system ports. Okay, now అర్థమవుతుందా చెప్పేది? అర్థం కాకపోతే అన్మ్యూట్ అయ్యి రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. First, internal RAM at microcontroller. So internal RAM at microcontroller వచ్చేసి this is a volatile memory type. ఇది వచ్చేసి integrated directly into the microcontroller chip. సో ఇంటర్నల్ ర్యామ్ అండ్ మన డైరెక్ట్ హెడింగే చెప్తుంది ఇంటర్నల్ ర్యామ్ ఎట్ మైక్రో కంట్రోలర్. అసలు మైక్రో కంట్రోలర్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఇంటిగ్రేటెడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. మైక్రో లైక్ సర్క్యూట్ మీద ర్యామ్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ అ వాలటైల్ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ.
So it's used to store data temporarily during program execution and can be accessed quickly by the microcontroller's CPU. Internal RAM is an essential component of the microcontroller's architecture, playing a crucial role in its overall functionality. Here are some of the key features and uses of internal RAM in a microcontroller. సో అసలు ఇంటర్నల్ ర్యామ్ అంటే మైక్రోకంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? మనకి తెలిసినంత వరకు నేను నేర్చుకున్న మైక్రోకంట్రోలర్ అంటే ఏంటంటే ర్యామ్ కూడా మైక్రోకంట్రోలర్లోనే ఇంటిగ్రేటెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ అయిపోయి ఉంది కాబట్టి సో అదొక వాలటైల్ మెమరీ టైప్ ర్యామ్ అనేది. సో ఇది ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది. యూజువల్గా ర్యామ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే టెంపరీగా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేంతసేపు మాత్రమే డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో అలానే ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం కూడా డేటాని మైక్రోకంట్రోలర్ యాక్సెస్ చేయడం కూడా సిపియూ నుంచి చాలా క్విక్గా ఉంటుంది. సో ఇది ఇంటర్నల్ ర్యామ్ అనేది మైక్రోకంట్రోలర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఒక ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్. సో ఇట్ ప్లేస్ అ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ఓవరాల్ ఫంక్షనాలిటీ because it stores the data while the execution of the program. So the key features of the internal RAM in a microcontroller are size, speed, storage of variables, stack, data buffering, temporary storage, registers and flags, fast execution. These are the key features, 8 key features of the internal RAM at a microcontroller. Okay. So next one, RAM at SoC. SoC stands for system on chip. Okay. RAM RAM in a SoC refers to the memory that is integrated directly into the chip itself, alongside various other components like CPU, GPU, and peripherals. SoCs are commonly used in a wide range of devices, including smartphones, tablets, embedded system, and IoT devices also. RAM is an SoC serves a similar purpose to ROM in a microcontroller, but it's typically more extensive and used in more complex computing environments. Okay, so the key features of RAM at SoC: integration, size, types of RAM, functionality, multitasking and performance, graphics and multimedia, caches and buffering, power consumption, system performance, and unified memory. These are the 10 key features of a RAM at SoC. Okay. సో ఈ 2 టాపిక్స్ అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? అందరికీ అర్థమైందా? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెమరీస్లో 2 టాపిక్స్ చెప్పాను. ఇంటిగ్రేటెడ్ ర్యామ్, ర్యామ్ at SoC. Guys, please respond. RAM at SoC, ఇంటర్నల్ ర్యామ్ అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? సో అందరికి అర్థమైందా? సో లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఎ క్వశ్చన్ up to these topics: architecture of microcontroller and microprocessor, classification of memory. In classification of memory, RAM at internal RAM and RAM at SoC.
Who are ready to answer? Please raise your hands who are ready to answer the questions. Guys, please respond. Rakesh, 4 and 6. Ruhi, మా క్లాస్ ఎవరికి అర్థమైంది ఒకసారి హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. Guys, am I audible to you? మా క్లాస్ అర్థమైన వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. Only one student. Yeah, 4P4, please unmute yourself. Good evening, sir. Hello. మనకు క్లాస్ అర్థమైందా? Yes, sir. 4P4, please respond. Yeah, sir. Hello. Can you hear me? Hello.
క్లాస్ అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి అమ్మా అట్లీస్ట్. మళ్ళీ టాపిక్ రివైజ్ చేయాలా, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళాలా అనేది అర్థమవుతుంది. So next, internal caches at microprocessor. So internal caches at microprocessor are small high-speed memory units that are integrated directly into the microprocessor chip. They are placed between CPU core and the main memory, which is RAM, and are used to store frequently accessed data and instructions. The primary purpose of internal caches is to reduce the time it takes for the CPU to access data by providing a faster storage location that is closer to the CPU than the main memory. So there are usually several levels of caches: L1, L2, and L3, each with increasing size, slightly slower access time. The goal is to have the most critical and frequently accessed data stored in the fastest cache level L1 cache, and less frequently accessed storage data stored in larger but slower cache levels L2 and L3 caches. Okay, so the benefits of internal caches are reduced memory latency, improved performance, lower power consumption, effective use of memory bandwidth, enhanced multitasking, better pipelining, data locality. So, however, caches are not without challenges. Cache management, cache coherence, and cache invalidation are complex issues that need to be carefully managed to avoid data inconsistency and performance bottlenecks. Next, external RAM chips. External RAM chips are memory components that are separate from the microcontroller or microprocessor and are used to provide additional memory storage of data and programs. These chips are commonly used in various electronic devices, including embedded systems, computers, smartphones, and more. Unlike internal RAM, which is integrated within the microcontroller or microprocessor, external RAM is connected to the system through various interfaces and buses. The key points of external RAM chips are additional memory, capacity, interfaces, data transfer rates, latency, addressing, multiplexing and decoding, memory controllers, applications, cost and memory, expandability. Overall, external RAM chips are a crucial component in systems that require large memory capacity for data storage, computational tasks, and multiprocessing. Their, their use allows designers to balance cost, power consumption, and performance to meet the specific requirements of the application. Next, EEPROM. EEPROM stands for Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. It's a type of non-volatile memory that allows you to store and retrieve data even when power is removed. EEPROM memory cells can be individually erased and reprogrammed electrically, making, making it a useful component for storing small amounts of critical data that need to be retained across power cycles or reprogrammed as needed. The key characteristics of EEPROM are non-volatile memory, electric erase and reprogramming, limited endurance, slower write times, small storage capacity, common applications, I2C and SPI interfaces, wear leveling,
security, backup and restore, data integrity. EEPROM is a versatile memory type that reserves a specific purpose in systems that require non-volatile storage of small amounts of data. While it might not have the storage capacity or speed of other memory types, its ability to retain data even without power makes it a valuable component in various applications. Next, PROM. PROM stands for Programmable Read-Only Memory. It's type of digital memory that allows users to program the memory cells with data. But once programmed, the data remains fixed and cannot be changed. Unlike other types of memory like RAM or EEPROM, ROM is non-volatile and retains its programmed data even when power is removed. Here are some key characteristics and features of PROM. One-time programming, non-volatile programming method, speed, applications, cost, masked ROM, replacement by flash and EROM. PROM was an important memory technology in the early days of computing when software and firmware were often burned into the chips to create dedicated functionality. However, as the need for flexibility and updatability increased, technologies like flash memory and EPROM largely replaced PROM in most applications. So guys, today we have completed classification of memory in the classification of architecture of microcontroller and a microprocessor. Is anybody having any doubts regarding these topics? Guys, is anybody having any doubt regarding these two topics? Or else any doubts? Guys, please respond.
మా అందరికి క్లాస్ అర్థమైందా? అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. Guys, please respond. Guys, response ఇవ్వండి. క్లాస్ అర్థమైందా? రాకేష్, క్లాస్ అర్థమైందా అవ్వలేదా? అర్థమైంది సార్. Once again, we discuss about the classification of memory. So memory classification is done in 6 types.
So in embedded system, the memory is classified into 6 types. First one is internal RAM at microcontroller, RAM at SoC, internal cache at microprocessor, external RAM chips, flash or EPROM. Next, PROM, memory address at the system ports. So first, internal RAM at microcontroller. So the internal RAM at microcontroller was a volatile memory. It integrated into the microcontroller chip. So it's used to store data temporarily during the program execution and can be accessed quickly at the microcontroller's CPU. So internal RAM is an essential component of the microcontroller's architecture, playing a crucial role in its overall functionality. The key features of the internal RAM of a microcontroller are size, speed, storage of variables, stack, data buffering, temporary storage, registers and flags, fast execution. So these are the 8 key features of the internal RAM. Okay. Next, RAM at SoC. RAM in a SoC refers to memory that is integrated directly into the chip itself. Alongside various other components like CPU, GPU, and peripherals, SoCs are commonly used in wide range of devices including smartphones, tablets, embedded systems, and IoT devices. RAM in an SoC serves a similar purpose to RAM in a microcontroller, but it's typically more extensive and used in more complex computing environments. The key points of RAM at SoC are integration, size, types of RAM, functionality, multitasking and performance, graphics and multimedia, cache and buffering, power consumption, system performance, unified memory. So it's important to consider of RAM requirements when designing or selecting an SoC for specific application. The amount and type of RAM influence and device performance responses and multitasking capabilities. So internal caches at microprocessor. Internal caches are small high-speed memory units that are integrated directly into the microprocessor chip. They are placed between the CPU core and the main memory. So these are used to store frequently accessed data instructions. The primary purpose of internal cache is to reduce the time it takes for the CPU to access data by providing a faster storage location that is closer to the CPU than the main memory. There are usually several levels of cache L1, L2, L3 and so on in modern processors. So increasing size and slightly slower access time with each which will be taking place. The goal is to have the most critical and frequently accessed data stored in the smallest, fastest cache level L1 cache, and less frequently accessed data stored in larger but slower cache levels are L2 and L3 caches. So the benefits of internal cache are reduced memory latency, improved performance, low power consumption, effective use of memory bandwidth, enhanced multitasking, better pipelining, data locality. However, caches are not without challenges. Cache management, cache coherence, cache invalidation are complex issues that need to carefully manage to avoid data inconsistency and performance bottlenecks. External RAM chips. External RAM chips are memory components that are separate from microcontroller or microprocessor and are used to provide additional memory storage for data and programs. These chips are commonly used in various electronic devices, including embedded systems, computers, smartphones, and more. Unlike internal RAM, which is integrated within the microcontroller or microprocessor, external RAM is connected to the system through various interfaces and buses. Here are some key components about external RAM chips: additional memory, capacity, interfaces, data transfer rates, latency, addressing, multiplexing and decoding, memory controllers, applications, cost and power, expandability. Overall, external RAM chips are a crucial component systems that require large memory capacity for data storage, computational tasks, and multimedia processing.
Their use allows designers to balance cost, power consumption, and performance to meet the specific requirements to the applications. So next one is EPROM, stands for Electronic Erasable Programmable Read-Only Memory. It's a type of non-volatile memory that allows you to store and retrieve data even when power is removed. EEPROM memory cells can be individually erased and reprogrammed electrically, making it a useful component for storing small amounts of critical data that need to be retained across power cycles or reprogrammed as needed. Here are some key characteristics and use of EROM. Non-volatile memory, electric erasure and reprogramming, limited endurance, slower write times, small storage capacity, common applications, I2C and SPI interfaces, wear leveling, security, backup and restore, data encryption. So PROM. PROM stands for Programmable Read Only Memory. It's a type of digital memory that allows users to program the memory cells with data, but once programmed, the data remains fixed and cannot be changed. Unlike other types of memory like RAM and EEPROM, from in non-volatile and retains its programmed data even when the power is removed. Here are some key characteristics and features. One-time programming, non-volatile, programming method, speed, applications, cost, masked ROM replacement by flash and EROM. So PROM was an important memory technology in the early days of computing when software and firmware were often burned into the chips to create dedicated functionality. However, as the need for flexibility and updatability increased, technologies like flash memory, and EEPROM largely replaced PROM in most applications. Okay, this was today's class. By today, we have learned the classification of microprocessor and a microcontroller. Okay, guys. Does anyone having any doubt regarding these three topics? Guys, ఎవరికైనా మన డౌట్స్ ఉన్నాయా? త్రీ టాపిక్స్ చెప్పాను. మైక్రోప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి చెప్పాను. వాటి ఆర్కిటెక్చర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అలానే మెమరీ క్లాసిఫికేషన్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. 3 టాపిక్స్లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్లో టెక్స్ట్ చేయండి. డౌట్ లేకపోతే నో డౌట్ అని టెక్స్ట్ చేయండి.
సో ఎవరికి ఏమి డౌట్స్ లేవా? Guys, please do respond. క్లాస్ అందరికీ అర్థమయ్యిందా? Rakesh, once unmute yourself. Yes, sir. Yeah. Are you having any doubts regarding today's class? No, sir.
Rakesh, please ping me in the chat if you are having any doubts or anything. If you don't have any doubts, text me as no doubts. Sir, the chart option is not available for me, sir. Sir, the chart option is not available for me, sir. It is disabled. Alright. Guys, raise your hands if you understand the class today's class clearly. క్లాస్ ఎవరికైతే క్లియర్గా అర్థమైందో వాళ్ళందరూ హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి అమ్మా. మాకు ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు అన్న వాళ్ళ హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. ఎవరికైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు చాట్లో పింగ్ చేయండి అమ్మా. ఈ డౌట్ ఏంటి అనేది పింగ్ చేయండి. 4 మెంబర్స్కి క్లాస్ అర్థమైంది, ఎలాంటి డౌట్స్ లేవట. మిగతా వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉన్నట్టే కదా మరి. మీకున్న డౌట్ ఏంటో చాట్లో టెక్స్ట్ చేయండి.
గైస్ క్లాస్ ఎవరికి అర్థం కాలేదు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళంతా డౌన్ చేయండి. క్లాస్ అర్థం కాలేదు అని వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. మా 406 క్లాస్ అర్థం కాలేదు వాళ్ళది. గైస్ రెస్పాండ్ అవ్వండి, ఎవరికైనా క్లాస్ అర్థమైందా అవ్వలేదా? అర్థం కాలేదు అంటే రేపు కూడా ఇదే టాపిక్ చెప్పడం జరుగుతుందమ్మా. మళ్ళీ ఇవాళ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు మీ నుంచి.
ఎక్కడైనా అక్కడ ఉంటుంది తెలియదు. ఇది గ్రీన్. Okay guys, this is the end of the session for today.